Hello Geek Army, this is Nilan aka GeekyBaller. I'm a final year student from IIT Kharagpur and an incoming software engineer at Amazon. And in this video, I'm going to talk about why I failed my 2021 New Year resolutions and my top 3 lessons from it. And I'm also going to be sharing my 2022 New Year resolutions and what I'm going to be doing differently to help me achieve my resolutions. So without further ado, let's just start the video. So 2021 was a weird year for everyone, right? There were no college, no offline classes. The only highlight for me probably for that year, which I knew back in January 2021, कि मेरा internship जो Amazon में होने वाला था, that was going to be online, and that was the only highlight. So I knew that colleges were going to be online, सब कुछ online होगा. So I planned my 2021 New Year resolutions in that way. So if I talk about my 2021 resolutions, these were number one would be I wanted to get to 100k subscribers in YouTube. Back in January, I only had 2000 or 3000 subscribers, and I wanted to get to 100,000 subscribers by the end of 2021, which I failed miserably. So, ek mein zero. My second resolution was that I had started a company, a small startup back in 2020 called Find Your Passion, and I wanted to make it really big in that. And मतलब big कौन से term में I cannot say, maybe in terms of impact, maybe in terms of revenue profit, I wanted to make it really big, which also failed miserably because I was not able to scale it and distribution problem हो गया था हमारे लिए. So to दो resolution दोनों fail. My third resolution was that I wanted to get a PPO from Amazon, and this was the only resolution which actually became true for me at the end of 2021. So ये वाला tick हुआ. So 3 में 1. And my fourth and final resolution was I wanted to get an APM role offer from any big company or a PM role offer from a YC startup. YC is a Y Combinator, which is the world's largest or biggest startup accelerator. इनके जो कंपनीज होते हैं, मतलब इनके जो स्टार्टअप्स होते हैं, दोज आर रियली गुड, दे आर रियली, मतलब दे यूजुअली परफॉर्म रियली वेल. सो आई वांटेड टू गेट अ प्रोडक्ट ऑफर बैक इन 2020. प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाज समथिंग विच आई गॉट रियली इंटरेस्टेड इन. सो इसीलिए आई वांटेड टू गेट अ प्रोडक्ट ऑफर फ्रॉम एनी ऑफ दीज कंपनीज. So these were my 4 resolutions, out of which I only got one true. बाकी कुछ true नहीं हुए. I did not get a PM offer or an APM offer. 100k subscribers से दूर की बात है. And Find Your Passion failed miserably. So PPO from Amazon, that was the only thing that became true, that I was able to achieve. Now if I talk about my resolutions in 2021, अगर तुम इस resolutions को देखो, you'll feel that there is no structure behind it. There is no actionable items. Actionable items मतलब तुम बस लिख दिए कि 100k सब्सक्राइबर्स करना है, तुम लिख दिए कि तुमको फाइंड योर पैशन या स्टार्टअप को बढ़ाना है, तुम जस्ट लिख दिए कि PPO करना है, तुम जस्ट लिख दिए कि APM रोल लाना है. बट what are you going to do every day which will help you achieve your dreams, like achieve your resolutions? तुम इसे complete कैसे कर सकते हो? So this is something that this was my first lesson from 2021, that मैंने just क्या किया था, I just pasted all of these resolutions in a big white paper. मैंने दीवार पे अटका दिया था, मेरे मोबाइल का होम स्क्रीन पे मैं रख दिया था कि ये resolutions मैं हर दिन देखूंगा. So maybe I'll have them in my mind and I'll then able to solve it. But I was not able to do anything. कुछ actionable items नहीं है, right? So this is my number one lesson from 2021 कि मतलब ये resolution से, that I want to have actionable items more than goals, certain goals कि 100k लाना है, PM offer लाना है. So I want to have actionable items which will help me achieve these goals. And this is a talk that I've heard from Atomic Habits. Atomic Habits में बताया जाता है to form any habit, तुम ये habit को ऐसे मत रखो कि suppose you want to write a book by 2021. तुम ऐसे मत लिखो कि तुमको बुक लिखना है तो तुम मतलब लिख दोगे. You just put it in that way that you have to write 200 words, 400 words every day. Then by the end of that year, सोचो ना, तुम 200 या 400 words को 365 से multiply करो. It's a huge number, and from that तुम बुक बना ही सकते हो. So वो उधर से I got this idea कि actionable items से focus करना चाहिए, not on goals. So this was my first lesson from 2021. Now my second lesson was that there was no iteration या फिर if things went wrong, I did not have any backup plan.
I did not think about these goals like later into that year. जनवरी में एक बार सोचा था कि हाँ ये करना है. Then in June, July, when these were not happening, दिख रहा था कि ये सही दिख पे नहीं जा रहा है. I did not scale down my achieve, मतलब ये जो रेजोल्यूशन थे कि 100K से सपोज 50K करना है, कुछ करना है. I did not scale it down. मेरे पास 100K करना है, कुछ तो कर लूँगा इसमें से. So that was my thought. So that is something I felt was very wrong. Like I only had 2,000 to 3,000 subscribers, and getting to 100,000 subscribers at the end of 1 year is something really difficult. उसके लिए आपको बहुत बहुत effort देना पड़ेगा. And for me in that, मतलब वो last year में it was very difficult because Amazon का internship था. I was doing some things else as well. मेरा personal life थोड़ा बिगड़ा हुआ था. So उसके वजह से, and because of the COVID situation, दिमाग का हालत भी सही नहीं था. So I did not access any of these थॉट्स या फिर एनी ऑफ दिस फैक्टर्स इनसाइड दिस रेजोल्यूशन. मैं बस सोचा कि हाँ करना है तो करना है. सो दिस इज अ लेसन, दिस इज माई सेकेंड लेसन फ्रॉम 2021 दैट इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू प्लान, तुम दूसरे फैक्टर्स को एसेस करो एंड देन रिस्ट्रक्चर योर रेजोल्यूशन. 100K नहीं होगा 50K पे लाओ. कुछ नहीं होगा तो थोड़ा स्केल डाउन करो. पीएम ऑफर नहीं होगा तो कुछ अलग करो जो पीएम ऑफर तक पहुंचा पाए शायद तुमको 2022 में. 2021 में नहीं हो पाएगा बट 2022 में. सो दिस इज माई सेकेंड लेसन दैट तुमको ये स्ट्रक्चर करना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से, एंड यू हैव टू स्केल इट डाउन इफ इट्स नॉट पॉसिबल, right? So this was my second lesson. Now again, if I look back at my 2021 resolutions, one thing that I regret not doing is daily track करना. Daily track करना एकदम नहीं कर पा रहा था, and also giving reminders that ये करना है, ये करना है, ये करना है, and also giving realistic things, right? तुम unrealistic कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद वो daily solve नहीं हो रहा है, then you're only going to beat yourself up. And you don't need to do that. So keep realistic things that 1 घंटा इस पे दो, 1 घंटा इस पे दो, 1 घंटा इस पे दो. So and I was not doing that in 2021. मैंने बस लिख दिया था पेपर पे कि हाँ 100K लाना है, PPO लाना है, APM का ऑफर लाना है, ऑल ऑफ दैट. फाइंड योर पैशन को बड़ा करना है, स्टार्टअप को बड़ा करना है, एंड दैट वाज ओनली इट. मैंने कुछ डेली गोल्स नहीं रखा था, कुछ नहीं रखा था, एंड देयर वर नो रिमाइंडर्स टू रिमाइंड मी कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है डेली. देन यू विल बी एबल टू डू दैट. मैं एक चीज़ करता था कि वाइट बोर्ड पे लिखता था, वाइट बोर्ड पे वो सारे चीज़ लिखता था कि आज आज ये करना है, एंड देन मैं 2 दिन करता था, देन भूल जाता था. 3rd डे से कुछ ना कुछ आ जाता था, नहीं भूल जाता था. एंड वाइट बोर्ड का एक प्रॉब्लम है कि वो दिख जाता है बट देयर आर नो रिमाइंडर्स कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो. सो दिस वॉज माई थर्ड लेसन कि आई डिड नॉट हैव एनी डेली ट्रैकिंग और डेली रिमाइंडर थिंग. बहुत फिजिकल कर रहा था चीज़ें, एंड विच डिड नॉट रियली हेल्प मी. एंड आई फील दैट डेली ट्रैकिंग, डेली रिमाइंडर, इव नॉट इवन डेली रिमाइंडर, वीकली रिमाइंडर्स कि हाँ तुम लास्ट 7 दिन में ये ओनली 3 बार किए हो, ये ओनली 4 बार किए हो, बाकी 3 दिन क्या किए हो. सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू हैव, ताकि एवरी मंथ का मैं एक्सेस देख पाऊँ कि 31 दिन में मैं 25 दिन किया हूँ, 21 दिन में मैं 20 दिन किया हूँ, एंड दैट इज आई थिंक विल हेल्प मी do better in my goals. So this was my third lesson. And if I talk about my 2022 New Year resolutions, मैं पहले बता देता हूँ बिफोर आई टेल यू कि मैं कैसे इसको, ये 3 लेसन्स को इन 2022 रेजोल्यूशंस पे काम करवाऊँगा. सो माई 2022 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, वन ऑफ देम इज़ गेटिंग टू 100K इन यूट्यूब. आई नो दैट माइट बी डिफिकल्ट बट पॉसिबल है. 10K से 100K तक जाना. आई करंटली हैव 13,000 सब्सक्राइबर्स. इन जनवरी, आज का डेट का है 5th. सो 5th जनवरी से एंड ऑफ 2022 में आई होप टू गेट टू 100,000 सब्सक्राइबर्स. I am actionable to all of you. मैं बताता हूँ like what are my plans to achieve all of this. So my first resolution is getting to 100K subscribers in YouTube. Then I also want to start investing. So investing is something that I really want to do because financial independence is something that I really seek. तो मैंने investing crypto में बस किया है अभी तक, उतना भी ज़्यादा नहीं, मे बी 10-15 हज़ार रुपये. But I want to start investing seriously in the stock market. I want to get knowledge about it. So investing ek hua. Then another resolution I have is I want to launch something of my own. Like my previous startup that failed, but I still have a few more ideas that I feel that will work. So I want to work on these ideas as well. And since it's my final semester, I want to work on these. So I want to launch a startup of my own, irrespective of कोई खराब करे या गंदा करे. Like I just want to launch and see if it works or not. Another resolution would be to get fit. I used to play a lot of football back in class 10, 11, and जब से ये लॉकडाउन हुआ है, like even in my first second year, but जब से ये लॉकडाउन हुआ है, and I also got a
very bad injury in 2021 के starting में, which really bogged me down. मेरा mental health, मेरा physical health सब कुछ bog down कर दिया था, because of which I gained a lot of weight. Not a lot of weight, मतलब 7-8 kg तो बढ़ा है. So I want to get fit and I want to play football properly. I want to play football like I used to back in first second year. So ये मेरा और एक resolution है. Football matters a lot to me. So I want to. This is one of my resolutions. And my final resolution would be to learn development properly. डेवलपमेंट में बस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत किया हूँ फर्स्ट सेकंड ईयर में, बट उसके बाद से आई हैव नेवर बीन इनटू डेवलपमेंट. मैंने मशीन लर्निंग किया है, DSA VSA किया है, बट डेवलपमेंट पे उतना गया नहीं हूँ. एंड माई मेंटर्स एंड मैनेजर्स एट अमेजॉन सजेस्टेड कि बिफोर जॉइनिंग अमेजॉन आई शुड वर्क ऑन माई, कि मतलब जावा के स्किल्स के ऊपर थोड़ा काम करो, सो दैट इट हेल्प्स मी ड्यूरिंग माई जॉब इन अमेजॉन. सो आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट. तो वो लोग सजेस्ट किए थे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट करो, बिकॉज उस पर जावा काफ़ी यूज़ होता है. सो आई वांट टू स्टार्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट एज सून एज पॉसिबल. सो व्हेन यू वांट टू लर्न डेवलपमेंट एंड इफ यू वांट टू क्रैक दिस बिग टेक कंपनीज लाइक Amazon, Microsoft, Google, right? Geeks for Geeks is something which always comes to your mind. It is always something that you always look up to. And especially when you want to crack these big tech companies, you need to have them in your New Year resolutions, right? I remember in 2020 when I was preparing for my internship season, it was in my New Year resolution in 2020 that I should be able to perform really good in my internship season, and I want to crack a big tech company. And I was able to do so because I worked on my resolutions that year, right? I worked on my resolution that I need to be good at DSA, I need to have good projects, all of that. So it was in my New Year resolution. So to help you with your 2022 resolutions, Geeks for Geeks has come up with something really exciting, which is called the Resolution Days 2022, which is to be held from the 7th of January to the 9th of January. And during this time, there are going to be various events which are going to help you achieve your resolutions. So suppose your resolution is to be a DSA expert, or suppose you want to showcase your writing skills. Suppose you want to be placement ready and you want to give various tests. And also if you want to excel in competitive programming, there is also something for that. So if your resolutions is one of these, you can just use Geeks for Geeks free resources, plan out your schedule, like what you need to do every day, and just use Geeks for Geeks resources to do everything. Geeks for Geeks has resources for everything, and these are all free, so you don't have to pay for anything. So in the resolution days, there is also something called the test your skills, in which you'll be able to test your skills in DSA, C++, Java, Python, software design, and so much more. So like any festival, there is something also called the Wheel of Fortune, where you have to spin a wheel and you will get various offers, and there's also 100% discount to any GFG course if you spin the wheel and you get that option. So do check that out. And obviously there are going to be lots and lots of offers. There is something called the flash sale, जहाँ पे आपको 3 courses पे, on each of these 3 days there will be 3 separate courses जहाँ पे आपको additional discounts मिला जाएगा. There is also something called the stall of the day. So in stall of the day, for all the 3 days of the resolution days, 2 courses will be provided to you at additional discounts. And apart from all of this, a site-wide 15% discount will be provided on any GFG course during all the 3 days of the resolution course. And apart from this, during the resolution days, there are also going to be webinars by eminent people who have done like really great work in the tech world, and so you'll be getting their mentorship, you'll be getting their guidance from all of them. So do check it out, do register for this resolution days, and I'm sure that you're not gonna regret it. And if I say कि ये actionable items या फिर जो ये 3 lessons है, ये मैं कैसे apply करूँ in these 5 resolutions, they would be कि so to 100k in YouTube, what I need to do for 100k in YouTube is say upload 2 videos every week. So that is my target for 2022. I want to upload 2 videos for every week. Every week 2 वीडियो अपलोड करूँगा. That would be my actionable item. और उसके बाद if I further want to break this down, I can do this by saying कि मैं हर दिन either एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और एक वीडियो एडिट करूँगा. Every day I'll either record a video or edit a complete video. So this will be my go-to strategy for 2022 for getting to 100k subscribers, and hopefully I'll be able to achieve this. For starting to invest, I have a few courses of Rachana Ranade in technical analysis, fundamental analysis, stock market, basics of stock market. तो रचना रानडे के कुछ courses है मेरे पास, and these courses I want to watch for 1 hour to 30 minutes to 60 minutes every day. So इस पे I want to work. So 30 minutes to 60 minutes is something which is very reasonable, right? तो ये मैं करना चाहता हूँ, and these are actionable items. जो 30 minutes to 60 minutes है, जिस पे करने पे I feel that I'll be able to start investing, and then I'll be able to do much better. So 30 to 60 minutes of Rachana Ranade is what I feel will help me to start investing properly
और क्योंकि मैं जॉब में भी ज्वाइन करूँगा इस ईयर, तो आई हैव दैट मनी टू बी एबल टू इन्वेस्ट प्रॉपरली, राइट। सो हाँ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाला हो गया। देन स्टार्टअप वाले में क्या करूँ, तो स्टार्टअप इज समथिंग जो मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में उतना भी ऊपर नहीं है, बट इट्स समथिंग दैट आई एम रियली पैशनेट अबाउट। तो इसका एक्शनेबल आइटम ऐसा होगा कि आई वॉन्ट टू वर्क लाइक 30 to 60 minutes अगेन ऑन समथिंग रिलेटेड टू माई स्टार्टअप। शायद मैं कुछ बिजनेस प्लान बनाऊँ या फिर कुछ आइडिएशन करूँ, इसका मार्केटिंग कैसे करूँ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लाऊँ। सो ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आई वॉन्ट टू वर्क ऑन एवरी सिंगल डे, ताकि when I launch this then I have something really solid, randomly intuition के ऊपर launch ना कर दूँ, which I did back in Find Your Passion. So yeah, this will be my startup resolution. Then getting fit, I just want to exercise for 60 minutes every day, either 60 minutes of exercise or workout or 2 hours of football every day. And for development, I want to learn 30 to 60 minutes of development every day. I have a Udemy course जो मैंने खरीदा था from regarding Android development, so I want to watch that 30 to 60 minutes every day. So these are the actionable items, and the second lesson which I'm going to be apply कि अगर कुछ नहीं होता then I'll be able to scale it down, right? अगर मैं देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर अगर मैं देख रहा हूँ कि जो YouTube वाला थिंग है that is not working out, I'll have to devise something else, कुछ और strategy निकालना पड़ेगा, which I'll be able to then with the help of which I'll be able to complete this resolution, या फिर scale it down so that I can complete that resolution, right? तो बेसिकली बहुत कुछ फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा विद दिस रेजोल्यूशन. सो आई हैव टू इटरेट रीइटरेट दिस कॉन्स्टेंटली. And now the final lesson, which is keeping track of my daily goals, right? So I have downloaded a few apps. एक टू डूइस्ट है और एक कुछ ऐप्स मैंने डाउनलोड कर लिया है, एंड आई विल बी राइटिंग एवरी डे कि क्या मैं किया हूँ, क्या क्या करना चाहता हूँ, एंड इफ़ आई एम एबल टू अचीव दैट. एंड फिर गूगल कैलेंडर में भी मैं सब कुछ लिख के रखूँगा कि ये करना चाहता हूँ. नॉट गिविंग अ फिक्स टाइम कि मुझे ये 2 बजे ही करना है, मुझे ये 3 बजे ही करना है, बट फिक्स टाइम ब्लॉक्स कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आई वॉन्ट टू डू दिस, बिकॉज इस टाइम पे मैं इसके लिए माई माइंड विल बी परफेक्ट फॉर इट. सपोज डेवलपमेंट इज समथिंग जो मेरा माइंड सुबह करूँगा तो आई विल बी बेस्ट, मतलब बेस्ट सीख पाऊंगा, क्योंकि सुबह माइंड खाली रहता है, एंड आई विल बी एबल टू डू दैट. एंड यूट्यूब इज समथिंग विच आई वांट टू डू एट द नाइट, बिकॉज तब मेरे क्रिएटिव जूसेस काफ़ी फ्लो करते हैं. सो रिगार्डिंग दिस मैं ऐसे टाइम ब्लॉक्स चूज करूँगा विच आई वॉन्ट टू in which I want to do these activities. So yeah, this were my 2022 New Year resolutions. I hope you found them interesting or motivating or inspiring. Anything, it might be nothing for you as well. These are just my 2022 New Year resolution. I wanted to keep myself actionable in front of you guys, and this is something I feel which is really great कि I am now responsible. I now feel more responsible कि हाँ मुझे complete करना है, because I have now shared this in front of all of my subscribers. So this is something that you guys can do as well. So comment down below आपके New Year resolutions क्या है, and just let me know कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या है, सो दैट यू गाइज ऑल्सो फील रिस्पॉन्सिबल कि हाँ मैंने शेयर कर दिया एक यूट्यूब चैनल की कमेंट में, एंड नाउ आई हैव टू डू दिस. सो गोल्स मत रखो, एक्शनेबल आइटम्स रखो. पहले तो गोल्स लिखो, लाइक लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर कैसे कमेंट लिख सकते हो. सो इन द कमेंट सेक्शन राइट योर गोल्स एंड देन गिव एन एरो एंड राइट कि ये करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू एवरी डे, एंड सी इन जनवरी, आफ्टर जनवरी कि ये अचीव हो रहा है कि नहीं. एंड जस्ट come back to this video again and comment down below कि okay I'm able to do this, okay I'm able to do this. So in January, February, March, April, हर महीने में आके comment करो कि okay this is working, okay this is not working, okay this is how I'm changing it. So this video, the comment section will be your responsible page जहाँ पे तुम आके सब notes लिख लो, सब कुछ कर रहे हो. So do that. Comment down below if you your New Year resolutions. Also comment down below if you like this video and you also want me to share more personal stuff from me. Thank you so much for listening to me. This is the first time I've ever shared my New Year resolutions. I hope I'm able to achieve them by the end of 2022. So thank you guys. Bye bye. See you in the next video.